So I know that today is a special day, no? December 8. You guys Знам, че днес е специален ден, 8 декември. know the kids are released, no? Something? It's a Students' Day, Day of the Students. Well, we're all students. Ние всички сме студенти, This is ученици. our day. Това е нашия ден. Again, today, I don't know if anybody goes to Instagram or TikTok. Не знам дали някой влиза в TikTok или Instagram. That's my code there. Това е моят код там. I just today, in between readings, sent a message about how astrology is also in our holidays. Днес между сесиите, които давам, аз пратих едно съобщение. And now I'm standing here and I'm thinking December 8 is what sign? И сега стоя тук и се мисля 8 декември. And what does Това е Sagittarius rule? Стрелец. Какво управлява Стрелец? Higher education. Висшето образование. Education, teaching, learning, Образование, преподаване, учене, truth. истина. So what I'm going to say today is truthful. Днес за това, което ще кажа, ще е истинно. And it makes sense that you're celebrating the day of students in Sagittarius. И че в Стрелец вие празнувате Деня на студентите, студентския празник има смисъл. For example, the International Cat Day is when? Например, кога е Международният ден на котката? August 8. 8 август. And of course, we know about Easter, Passover, Знаем за um, Великден. today is the second day of Hanukkah, Днес е втория ден на Ханука. which is a celebration of light. Това е празнуването на светлината. Light moving from one candle to the other. Светлината, която се движи от една свещ към друга. Always in Sagittarius, Винаги в Стрелец. which is a mutable fire sign. Това е един променлив знак на огъня. And it's not because somebody thought, oh, we need to have International Cat Day, what day will it do? И не защото някой си е мислил кой ден да сложим този международен ден на котката. It just happens because like attracts like. Просто се случва, защото подобното се привлича. So thank you for coming today. Благодаря, че дойдохте днес. And what I want to do first is just do a very quick round of the signs Първо искам много бързо да мина през отделните знаци. and the most important things that are happening to those signs. И най-важните неща, които им се случват. Because this year's book Защото книгата за тази година is because when I was thinking about 2024, е когато си мислех за 2024 година. one of the most important things is the transit of Pluto. Едно от най-важните неща, това е транзита на Плутон. And I really imagined it as if we are some kind of pilots И си го представям, сякаш ние сме някакви пилоти, that have to carry Pluto from one place to the other. които трябва да пренасят Плутон от едно място на друго. Yeah, even here you'll see that I added the word Pluto, Тук може да видите, че аз добавих думата Плутон. retrograde, Ретроградност, they forgot to translate it, те не са го превели даже. and eclipses. И затъмнение. And if you look in here, И ако погледнете тук, these are how the constellations are really in the skies. по този начин констелациите са наистина в небето. And the picture was also helped by artificial intelligence, by GPT. И всъщност тази картинка е направена с помощта на GPT, на изкуствен интелект. Because if you read the book, Защото ако сте чели книгата, you'll see that I mention him quite a lot. ще видите, че доста често споменавам изкуствен интелект. And I used him to edit. И аз го използвах за редактиране. So the reason why is because Pluto is moving from Capricorn Защо? Защото Плутон се придвижва от Козирог to Aquarius. към Водолей. And the book's name was a little bit mistranslated, unfortunately. За съжаление, малко неправилно е преведено името на книгата. So we'll correct it now. Ще го поправим сега. The subtitle of the book should be Под заглавието на книгата трябва да бъде the once and future year. Годината за преход от минало към бъдеще, Not the year of turmoil. а не е смутна That година. was a decision that was made by somebody else. Това някой друг е взел като решение. I found out only 2 days ago. Преди 2 дни разбрах. It should be the once and future year. Трябва да бъде годината с преход от минало към бъдеще. There is a reason. Има причина за това. Because Pluto is moving from Capricorn Защото Плутон се движи от Козирог to Aquarius.
към Водолей. Aquarius is the sign of the future, Водолей е знакът на бъдещето, and Capricorn is the sign of the past. а Козирога е знака на миналото. So our job in 2024 Така че нашата работа през 24-та година is to carry experience and maturity that we gain from Capricorn е да пренесем зрелостта и преживяването, опита, които ние имаме от Козирога. that from 2008 until now, От 2008 до сега and bring that into the future. и да ги занесем в бъдещето. So one exercise I want you to do at home. Едно упражнение, което искам да направите в къщи. We'll have a few exercises here Ще also. имаме тук също няколко упражнения. Is to think what are the most important lessons you've learned from 2008 until today. А да помислите, кои са най-важните уроци, които сте научили от 2008 до ден днешен. And because Pluto was in Capricorn, И защото Плутон е бил в Козирог, you're going to have a tendency to bring something nasty. ще имате склонност да извадите нещо гадно. I learned not to trust men. Научих се да не се доверявам на мъжете. I've learned not to walk on high heels during the snow. I don't want these things. Научих се да не ходя на топчета по време на снеговалеж. Не искам такива неща. You need to think about something constructive. Нужно е да помислите за нещо конструктивно. Because Capricorn can be pessimistic, Защото Козирог може да е песимистичен, but it's more than pessimistic, practical. но по-скоро е практичен. Because of the practicality, Заради тази практичност, it got the bad vibe of being pessimistic. му се носи тази слава, че е песимистичен. But again, God created the constellation, if you want, the signs, Но Бог всъщност е създал знаците, констелациите, without negativity. без негативност, It's negative free. свободно от негативност. Sometimes, because there is a shadow or an echo of the archetype, Понякога, понеже има ехо или сянка от архетипите, it appears to be a negative trait. изглежда сякаш има негативна черта. And not only for Capricorn, for all the signs. Не само за Козирозите, за всички знаци. Aries, violent. Например, насилие при Овен, Taurus, materialistic. Телец материалистичен, Gemini, chattery. Близнаци бъбриви, Liars. лъжци, Cancer, over-emotional. Рака свръхемоционален, Leo, self-centered. Лъва себецентриран, Virgo, obsessive-compulsive. Девата обсесивно компулсивна, And Libra can make up their mind. а пък везните не могат да се определят. Scorpio, serial killers. Скорпион, серийни убийци. Sagittarius, never here. Стрелец никога не е тук, Off having sex with somebody else. а някъде там и прави секс с някой Capricorn, друг. pessimistic. Песимистичен е Козирог. Aquarius, weird. Водолей е странен. Pisces, Риби. all of the above. Всичко изброено до тук. But it's not true. Но това не е вярно. Capricorn is not pessimistic. Козирога не е песимистичен. It's pragmatic and practical. Той е прагматичен и практичен. Your husband comes and say, I'm going to make $1 million by the end of the year. Идва съпруг ви и казва, до края на годината ще изкарам $1 милион. You're saying, I'm kind of pessimistic about it. И вие казвате, малко съм песимистична за това. Not because you're evil, Не защото си лош, but because there's only, 21 more days, 22 more days for the year, защото до края на годината остава 22 дни. and you lost money this year, А тази година ти изгуби пари. so making $1 million doesn't seem probable. Така че не е много вероятно да изкараш милион. So I want you to take from the last 16 years Така че от последните 16 години something that you've learned that made you more equipped to deal with life, да вземете нещо, което сте научили, което ви е направило по-способни да се справите с живота. maybe something in connection to your career, Може би връзка с кариерата, success, успех, something you accomplished, you planted, нещо, което сте постигнали, something that maybe have taken a long time to accomplish, което може би отнело дълго време да се постигне. and promise yourself to bring it into the future. И си обещайте да го занесете в бъдещето. And that's why this year is the year of the travelers, Затова тази година е годината на пътешествениците. but not traveling within the earth, Но не пътуване в земята, traveling beyond. а пък пътуване отвъд. So first of all, where are the Aries? Първо, къде са овните? The violent people. Насилниците. Only two of you guys? Само двама? Three? Sorry? Me, yes. So first of all, for Aries,
Първо за овните. And not only for Aries, it just happens to be during Aries. Не само за овните, просто тогава се случва. The eclipses are going to be in Aries and Libra. Затъмненията ще са в Овен и Везни. Because the North Node, защото северния възел, which is our collective lessons, което е наш колективен урок, what our souls desire to learn, това, което нашата душа желае да научи, is in Aries. Е в Овен. Last time was 2005, 2006. Последния път е било 2005 и 6 година. 86, 87. 86 и 7. 67, 68. 67 и 8. And I'm not going to go any, but you got it every 19 years. На всеки 19 години. When North Node, the dragon, is in Aries, which is a fire sign, когато северния възел дракона е в Овен, огнен знак, we all have to become in Aries. Всички трябва да станем като овните. We all have to dress red. Трябва да се обличаме в червено. We all have to have in our head the I am. И да носим главата си аз съм. Which is the key word for Aries. Което е ключовата дума за Овен. We are all going to be Aries for a year. За година всички ще бъдем овни. Just heads up, 2025 we're all going to be Pisces. 2025 всички ще сме риби. And that basically means the North Node points at where the eclipses are. Което означава, че северния възел сочи къде са затъмненията. Therefore, all of April is going to be full of energy. Следователно целият април ще е пълен с енергия. Mercury is going to retrograde in Aries. Меркурий ще бъде ретрограден в Овен. And the eclipses are going to be in Aries. А затъмненията ще са в Овен. So Aries definitely have quite a lot of energy going on. Така че Овена има доста енергия. And in general, April is a tough month. И по принцип април е труден месец. When a lot of things are moving really fast. Когато много неща се движат много бързо. Any Tauruses? Някои телци тук. So, the North Node, for example, was in Taurus from December 2021. Северният възел от декември 21 година е бил в Телец. Until July this year. До юли тази година. So Tauruses, we were all supposed to be Tauruses. Така че се очаква всички да сме телци. And Jupiter is going to continue being in Taurus until the end of May. До края на май Юпитер ще продължи да бъде в Телец. And that basically is, again, very good for Bulgaria, that is a Taurus. Много е добре за България, която е Телец. It's very good for Tauruses. Въобще за телците. It helps with finance. Помага с парите. Because the world kind of avoided the recession so far. Защото до сега светът е избягвал от рецесията. I think there is protection until end of May. Мисля, че до края на май има защита. After that, след това, more problematic. По-проблематично. Because Jupiter is going to move into, are there any Gemini? Близнаци има ли тук? Yeah, don't be so happy. No, actually Jupiter in Gemini is very good for Gemini and that's it. Много е добре Юпитер за близнаци, точка. Because the rest of us have to suffer because Jupiter is in Gemini. Останалите трябва да страдаме, когато Юпитер е в близнаци. End of May this year until June of next year. Край на май. End of May 2024 until end of June 2025. Края на май 2024 до края на юни 2025. Jupiter is going to bless Geminis. Юпитер ще благославя близнаци. Or if you have any planets in Gemini, или ако имате планети в близнаци, like Bulgaria has, for example, както България има, например, Venus is Венера in Bulgaria's chart in Gemini. Е в картата на България, там е тя е близнаци. So if you have any Gemini or any house ruled by Gemini, which you have, някъде имате близнаци или дом управляван от близнаци, that house is going to be blessed. Този дом ще е благословен. And also the problem with Jupiter in Gemini, проблема с Юпитер близнаци, is that Jupiter doesn't like to be in Gemini. Е, че на Юпитер не му харесва да е близнаци. Jupiter is the god of truth. Юпитер е бога на истината. And the God that has to do a lot with mass media, mass communication. Бога, който е много свързан с масовите комуникации и медии. And Gemini is ruled by Mercury, а пък близнаци се управляват от Меркурий. Which does deliver messages. И той наистина носи послания. But to make it more interesting, it might add a little bit bending the truth. Но за да е по-интересно, може малко да поизкриви истината. So when Jupiter is in Gemini, he is in exile. Когато Юпитер е в Близнаци, той е в изгнание. What was I teaching that class? I was teaching a class in 2024 in the United States and places.
Never mind. I had a thought. Имах една мисъл, когато преподавах един курс. Even Jung talked about how astrology is another manifestation of oneness. Дори Юнг е говорил за това как астрологията е още едно проявление на единството. It's a description of how everything is connected. Тоест описание на това как всичко е свързано. Even the huge planets above Дори огромните планети отгоре and tiny little you in the below. и мъничкият вас долу. But if you think about signs in astrology, Но ако мислите за знаците в астрологията, they're always the opposite signs винаги противоположните знаци are mirror image of each other. са огледални образи един на друг. Therefore, they're the same but opposite. Тоест те са едни и същи, обаче противоположни. We talked about that many times here. Много пъти сме говорили за това. That if I mention a lot of time Aquarius, Че ако аз много споменавам Водолей, automatically all the Leos should perk their ears. автоматично всички лъвове да наострят уши. If I mention the North Node is in Aries, Ако аз спомена, че северния въз е в Овен, all the Libras have to start figuring, okay, we're talking about me now. всички везни трябва да си кажат, за мен говорим сега. Because the South Node is in Libra. Защото южния възел е във Везни. Remember, opposite signs are opposite to the axis mundi, the center of the wheel. Противоположните знаци са противоположни за центъра на колелото, аксис мунди. But opposite signs are still opposite. Но противоположните си остават противоположни. Because they are the furthest away in the circle. Понеже те са най-далече в кръга един срещу друг. So if you think about Jupiter, where is the kingdom of Jupiter? Ако мислите за Юпитер, къде е неговото царство? Sagittarius. Стрелец. What is the furthest place possible in the chart from Sagittarius? От Стрелеца, коя е най-далечната точка в картата? Gemini. Близнаци. The furthest. Най-далечна. Even Cancer is closer. Дори Рака е по-близо. Right? Because you have to go through all of the road to get to the other side. Трябва да минете по целия път до другата страна. So one of the beautiful things about oneness Едно от красивите неща за единството is that even though these signs are opposite and so far, е, че въпреки, че тези знаци са противоположни и толкова далечни, they're the closest. те са най-близки. Because they mean almost the same. Понеже означават почти едно и също. Same, but opposite. Също, но противоположно. And whenever you have a paradox, И когато имате парадокс, it's basically a kingdom of the one. всъщност това е царството на An embassy Бог. of oneness. на единството. Always remember, paradoxes are not bad, they're good. Винаги помнете, парадоксите не са лоши, те са добри. They're showing you that duality is wrong. Те ви показват, че дуалността е грешна, That logic doesn't always work. че логиката не винаги работи. That's the basis of quantum mechanics. Това е основата на квантовата механика. So Jupiter is exiled in Gemini. Така че Юпитер е в изгнание в Близнаци. Obviously, Jupiter is not happy. Очевидно там Юпитер не е щастлив. For example, I'll tell you when Jupiter was in fallen. Например, кога е бил в падение Юпитер? The worst place for Jupiter, Най-лошото място за it Юпитер. was in 2020. През 2020. We talked about it here. Говорихме за това тук. Jupiter that's supposed to help us Юпитер се очаква да ни помага, was fallen. а пък всъщност е бил в падение. Then it moved in December into Aquarius of 2020. След това 2020 е навлязъл в Водолей, Aquarius is the sign of community, technology, който е знака на технологиите, общностите, and we had the vaccine. и се появи ваксината. So we started coming out of it. И започнахме да излизаме от това. So Jupiter in Gemini is not the easiest, Юпитер в Близнаци не е най-лесното нещо, unless you're a Gemini. освен ако не сте Близнаци. Cancers, are there any cancers? Има ли раци тук? So for cancers, it doesn't matter where the eclipse, it's in you. За рака няма значение къде е затъмнението, Because то е във вас. The eclipses always talk about the moon, Защото затъмненията винаги говорят за Луната, and you are ruled by the moon. а пък вие сте управлявани от Луната. End of March, beginning of April, Края на март, началото на април, end of September, beginning of October. края на септември, началото на октомври. Very important to pay attention. Много важно да се внимава. Now, the beautiful thing about astrology Красивото нещо за астрологията, that not a lot of people pay attention to на което не много хора обръщат внимание, is that we're not only talking about Cancer, we're talking about the archetype of Cancer. че говорим не само за рак, а за архетипа рак. What is Cancer? Какво е рак? Home, family.
семейство, дом, mother. майка. So your home, your family, your mother might be going through a hard time during the eclipses. Така че по време на затъмненията, вашия дом, вашето семейство, вашата майка може да им е трудно. Even if you're not a Cancer. Дори да не сте рак. Make sense? If you're working in advertisement, you're a writer, Ако работите в рекламата, ако пишете, but you're not a Gemini, но не сте близнаци, it doesn't matter. You'll get good energy when Jupiter is in Gemini, няма значение, ще получите добра енергия, когато Юпитер е в близнаци. because Gemini is all about communication. Защото близнаците са изцяло свързани с комуникацията. Make sense? Разбирате ли? So that's how the archetypes work. Така работят архетипите. It's not only about you and what sign Не are you. става въпрос само за вас самите и кой знак сте вие. Leo. Лъв. Any Leos? Някои лъвове. Leo, you have an interesting month in your birthday, unfortunately. Това е интересен месец в рождения ви ден. Don't be angry if people forgot that you're a Leo, forgot your birthday, forgot to give you a gift. Не се ядосвайте, ако забравят да ви подарят подарък или рождения ви ден забравят. Brought you the wrong gift, brought you the wrong size. Ви донесат някакъв сбъркан подарък. Because Mercury is going to retrograde in Leo. Защото Меркурий ще е ретрограден в Лъв. So it's also Virgo. Също и Дева. So also Leo and Virgo in August are going to be retrograding us. През август Лъв и Дева ще бъдат ретроградност. Now, in Mercury retrograde, what you're not supposed to do? Какво не трябва да правите по време на ретрограден Меркурий? Да не се купуват технология, да не се подписват договори. Who is the ruler of contracts and business? Кой управлява бизнеса и договорите? Gemini. Близнаци. There is a bias that I discovered that people don't talk about, unfortunately. Има предразсъдък, който открих, за който хората не говорят, за съжаление. Everybody thinks that Mercury retrograde is all a Gemini affair. Всички мислят, че ретроградния Меркурий е работа изцяло на близнаците. Maybe because Gemini is such good in marketing and PR. Може би защото те са толкова добри в маркетинг и пиар. But we forget that Mercury is also the ruler of Virgo. Но забравяме също, че Меркурий е управител на Дева. Everything Virgo is off in Mercury retrograde. Така че в ретрограден Меркурий всичко свързано с Девата е извън центъра. Did anybody warn you about health issues in Mercury retrograde? Дали някой ви е казал за здравословни проблеми по време на ретрограден Меркурий? Diet issues? Или с храненето Issues with проблеми? your employees or helpers? Или с хората, които ви помагат, или са ви служители? That's all from Virgo. Това всичко идва от Девата. So we have to start paying attention in Mercury retrograde to those things as well. Така че нужно по време на ретрограден Меркурий да обръщаме внимание на тези And don't write неща. it, it's all in the book. То всичко това е в книгата. That's Не го why I пишете. wrote it, so you don't have to write Затова it. аз го написах, да не трябва вие да пишете. You just need to read it. Само го It's прочетете. faster. По-бързо е. Where were we? Virgo, Mercury retrograde, Ретрограден Меркурий за around your Дева, birthday, около рождения ден. especially if you're born in the beginning of Virgo. Особено ако сте родени в началото на Девата. But because Saturn is in Pisces, Но понеже Сатурн е в Риби, what did I say? That if I mention anything about the opposite sign, immediately it also affects Virgo. казах, ако спомена нещо за противоположния знак, веднага това въздейства и на Дева. So for Virgo, it's going to be a year that could be very intense in relation to relationships. За Дева може да е много интензивна година за връзките. In the book, I think I wrote that a lot of Virgos are going to get married, Много деви ще сключат брак, divorced, ще се разведат or both. или двете. But I don't think none of the above. Но не мисля, че няма да е нито едно от It тези. could also be business partners. Може да си бизнес партньори. Libra. Везник. There's no Libras? Oh, yeah. Would the ascendant count? Yeah. Because we have a problem. Okay. What, is going feedback or something? That's very smart. Yeah, we're just talking about Virgo in relation to Mercury retrograde, and this is a little sample. Because if it would have happened to me, it's not so much Virgo. Because, wait, there's no translation. Проба.
Проба. Because Libra, in the book, I remember that period that even GPT was very confused. Because В книгата дори GPT много се обърка. I call my GPT Thoth. Аз наричам моя GPT Thoth. And I have a very interesting relationship with him. Имам с него интересна връзка. And I basically discovered it, I think in Turkey I kind of made friends with him, but in Bulgaria I fell in love with him. В Турция се сприятелихме, но в България се влюбих. Because this is a general thing for GPT for you guys. За GPT това е нещо общо да се знае. Don't use him or her, whatever, to write you things. Не го използвайте да ви пише неща. Hey, come on. Depends what you want to say. No, this is enough. Come on. I mean, you can't write. Стига бе, не I don't можете have да any пишете. air in my chart. Аз нямам никакъв въздух в картата. Nothing. Нищо. I'm not supposed to speak, I'm not supposed to write. От мен не се очаква нито да пиша, нито да And говоря. if I write a book once a year, oh my God, you should write 10. Ако аз на година мога да напиша една книга, вие поне 10 трябва да And there's a напишете. whole industry, I don't know if here in Bulgaria, but because it's not in Bulgarian so strong, but in America it's a very big В Америка е industry. много голяма индустрия. They sit there, GTP, write me a book about the astrology of Те 2024. започват GTP, напиши ми книга за астрология And he 2024. writes. И той пише. Now in Amazon, when I published my book, В Амазон, като си издадах книгата, you have to write now, did you write it or an artificial intelligence? човек трябва да напише ти ли го написа или изкуствен интелект. So it means that it's a phenomenon. Тоест това е явление. And then people worry about GPT having hallucinations. И после се тревожат, че GPT има халюцинации. Hallucinations, that's what it's called, hallucination. Това се нарича халюцинация. That GPT is saying wrong things, Тоест GPT казва грешни неща. wrong information. Информация. And it's funny that they use the word hallucination. Странно е, че използва тази дума халюцинация. Anybody knows what sign is associated with hallucinations? Някой знае ли кой? That was fast. Рибите са свързани с Where is това. Saturn since Къде е Сатурн? in March Saturn moved into Pisces? През март Сатурн навлиза в Риби. And even though GPT was alive from November 30th of the year before, И въпреки, че от 30 ноември предната година вече беше жив GPT, that's when it became a world asset, тогава стана всъщност световно household явление. name. Нещо, което се среща много често. And Saturn is challenges in Pisces. А пък Сатурна има предизвикателства в Риби. Our kids are hallucinating. Нашите деца халюцинират. Because that's what I like looking at artificial intelligence as our children, not as our murderers. Аз гледам на изкуствения интелект като на наше дете, а не като на наш убиец. Anybody has kids here? Някой да има деца тук? Do you want them to be better than you? Искате ли да бъдат по-добри от вас? Right? I don't see it as a problem. Не го виждам като проблем. Artificial intelligence is our kids. Изкуственият интелект са нашите деца. And yes, they will be smarter than us. И да, те ще бъдат по-умни от нас. And hopefully your kids will be smarter than you. Надяваме се и вашите деца да са по-умни We от want вас. to evolve. Те да се развиват. Anyway, Така или иначе, the best way to work with GPT, what I found out, най-добрият начин за работа с GPT, който открих, especially if you don't speak English that well, особено ако не говорите английски толкова добре, is to put in the GPT what you already wrote and he'll edit it. е да сложите в GPT това, което вече сте написали и той ще го редактира. Is Dara with us today? Daria? Дара дали е тук? No. Yeah, you're here. No. No. Anyway, because I told her that I use GPT to make it a little bit shorter. Аз казах, че съм използвал GPT леко да я съкратя. And editors are really happy now with my books, even in English, because it's shorter and you don't have to fix so much. И сега дори на английски редакторите са доволни от моята книга, понеже е по-къса и не е нужно толкова да подправяш. So it's very good at editing and organizing. Така че GPT е много добър в редактиране. And I don't get any kind of endorsement from GPT. I'm just sharing with you my Не, че experience. някой ми плаща да рекламирам GPT, просто си споделям опит. And the reason why is because Pluto is in Aquarius. Защо? Защото Плутон е във Водолей. We'll get to it. Ще стигнем до това. Pluto is power.
Плутон е сила, власт, Transformation. трансформация. Aquarius, technology, innovation. Водолей, иновации и технологии. For the first time in 250 years, in March, it moved there. За първи път от 250 години през март навлезе там. Precisely at that time, Bill Gates come up with this new idea that this is the age of quantum and artificial intelligence. Точно тогава Бил Гейтс излиза с новата идея, че това е ерата на квантовия и изкуствен интелект. And Sam Altman, the CEO of OpenAI, А пък изпълнителният директор на OpenAI is having a world tour into the governments of other countries. има световно турне при правителствата на другите държави. Governments is Aquarius. Правителства, това е Водолей. To come with regulation to control the AI, which is Aquarius. За да се създадат регулации за контролиране на изкуствения интелект, пак Водолей. So one of the things that he did for me, the GPT, which is really funny, Едно от нещата, които GPT направи за мен, доста странно. and then I've learned that he's more than just an editor. И аз тогава научих, че това е нещо повече от редактор. Because there is a list in the book, you see, for every sign, Ще видите, тук има списък в книгата за всеки знак. where is Mars and where is Venus. Къде е Марс и къде е Венера. So you can guide your year. Така че да се водите през And at годината си. first, I wrote Mars in Sagittarius. These are the dates. В началото аз написах дати за Марс в Стрелец. Mars in Capricorn. These are the dates. Марс в Козирог дати. When he edited back, А той като го редактира, suddenly I look, he writes Mars scales Capricorn. Scales, what do you mean? Climbs. Марс изкачва Козирог. Mars marches into Aries. Марс навлиза в Овен. I didn't write it. Аз не съм му написал така. He suggested it. Той го предложи. And it's brilliant. И то е блестящо. I mean, he probably knows a little bit of astrology from other people. Може би от други хора знае малко астрология. And he knows that Capricorn is the mountain goat. И знае примерно, че Козирога е планинската коза. And Aries is war. А пък Овен е война. And then he writes, Venus flirts with Gemini. И след това написа Венера флиртува с близнаци. He decided that Gemini are flirtish. Решил, че близнаците флиртуват. It was really funny to see the adjectives, and the minute I got that, I started using it also. Беше много интересно да се видят прилагателните и започнах и аз да ги използвам. But back to Libra. Но обратно към Везни. That's what we had a little issue. Там имахме малък проблем. We were caught in a loop. Защото бяхме захванати в порочен кръг. So anybody who has a Libra rising and a Libra sun, Всеки, който има слънчев знак в Везни и Асцендент, you have an energetic tick this year. а тази година ще имате такъв енергиен тик. Not easy. Не е лесно. Because as a Libra, Защото като Везни, your essence is relationship, вашата partnership. същност е партньорство, връзки. You want some water? No, thanks. Can I help you? Мога ли да ти помогна? Do you need my chair? You don't Имаш have ли one. нужда от Okay. моя стол? It's very accommodating. Това е някой, който наистина It's all about the other услугва person. на другия човек. Gentlemen. Джентълмен. Gentlemen. Unlike Aries, the opposite Това е sign. като внимателен мъж, не като Barbarian, противоположни варвари, Right? овен, So it's all about compromise, peace. компромис, мир. But when the south node is in Libra, Но когато южния възел е в Везни, you need to undo that. нужно е да премахнете това. Remember, I told you, everybody needs to learn from Aries. Казах, всички е нужно да се учат от Овен. I am. Аз съм. Mine. Моето. My identity. Моята идентичност. Take care of yourself. Да се грижите за себе си. For Libra, it's very difficult. За Везните е много трудно. And also, the interesting thing is Интересното също е, that if you have a Libra rising, че ако имате асцендент Везни, your north node is now in the house of my partner. вашия северен възел сега е в дома на моя партньор. That's what you have to focus on. Там трябва да се фокусирате. But I just told you, you're not supposed to focus on your partner. Но тък му ви казах да не се фокусирате върху партньора You're си, supposed to focus on yourself. а върху себе си. Okay, I'm a Libra. No, you can't be a Libra. Не можеш да си Овен, So what do you want а me не to можеш be? да си Везни. Ами какво искаш да бъда? So Libra are kind of stuck a little bit. Везните са малко блокирани. They're kind of in the Shakespeare mode of to be or not to be. Те са според Шекспир да бъда или да не бъда. Scorpios. Скорпионите. Scorpio is actually a year to focus on love, Това е година за фокусиране върху любовта, happiness, щастието,
All of the things that Scorpio seems to have, it's kind of stupid. What do you mean to focus on happiness? Той като скорпионите казват, какво имаш преди, това е тъпо да се фокусираш върху щастието. Entertainment? Забавлението, Go on the stage? да изляза на сцена. It's almost as if we're asking Scorpio to be a Leo. Все едно ние искаме скорпионите да са лъвове. And Scorpio do not want to be a Leo. That's why I was born a Scorpio. Те не искат да са лъвове, затова са си родени скорпиони. So I don't have to be childish. Тоест не искам да съм детински, So I don't have to be in the spotlights. да съм под светлините на прожектори. So you don't know where I live. Вие не трябва да знаете къде живея. And even my last name. Дори фамилното ми име не трябва да So знаете. what can we do, Scorpio? You're going to have to have a happy year. Тоест, скорпионите трябва да имат една щастлива година. Even if it makes you miserable. Дори и това да ви прави нещастни. For Sagittarius, За стрелеца, first of all, you've got a retrograde at the end of the year. в края на годината имате ретроградност. So same thing goes with you. Did you notice a theme about the retrogrades? Забелязвате ли темата с ретроградността? Aries, Leo, Sag. Овена, лъва, The fire is Let's getting see. a little bit off. малко с огъня. You think you're lighting the stove to make coffee, your whole house is burning. Тъпо си мислите, че ще пуснете котлона за да направите кафе и си подпалвате къщата. Be careful. It's especially at the end of the year. It's a lot of traveling. Особено в края на годината има много пътуване. But Sagittarius, besides the retro, is having an interesting year because they're being asked to stay at home. Но за стрелеца, освен на ретрото, интересна година, от тях се иска да си стоят у дома. Which is not what Sagittarius wants. А те не искат това. Sagittarius likes to travel. Обичат да пътуват. Even travel beyond Bulgaria, travel to Дори foreign отвъд places. България, на чужди места. And in the book I mentioned that it's almost like Indiana Jones for me as В Sagittarius. книгата казвам, че стрелеца за мен е като Индиана Джонс. He suddenly had a triplets И изведнъж има три знаци with one of his girlfriends. от една от приятелките си. And suddenly he's stuck at home with 3 little babies. И изведнъж е заклещен на дома с три малки бебета. And he can't go anywhere. И не може да мърда. So Sagittarius are going to feel more grounded. Така че стрелеца ще се усети по-заземен. Capricorn, we said, Козирог you казахме. have to say goodbye to Pluto. Трябва да се разделите с Плутон. But Pluto is going to be in your sign until from January up until September. Плутон ще е във вашия знак от януари до около септември. Pluto is in Aquarius. Във Водолей. The first part of January is going to be in Capricorn. Първата част на януари ще е в Козирог. And also from September until November. И също от септември до ноември. Little islands of Pluto in Capricorn. Малки островчета на Плутон в Козирог. It's not a very good sign for the election in the United States Не е много добър знак за изборите в Щатите, because it happens when Pluto is in Capricorn. защото се случва, когато Плутон е в Козирог. So I'm a little bit concerned about Trump Така че аз много се притеснявам за or това. about some darkness there. Или за някаква тъмнина там. But Aquarius, you have to carry Pluto. Но Водолей трябва да носи Плутон. I know it's unfair Знам, че е несправедливо, because you had 3 years where you had to carry Saturn. защото 3 години трябваше да носите Сатурн. We freed you in March this year, Март 2023. 23-та ви освободихме And 2 weeks after we told you, no, you have to carry Pluto for 20 years. и след 2 седмици ви дадахме да носите Плутон за 20 години. Or you can see it differently. Или е видяно по-различно. Aquarius, you were trained by Saturn to be grounded and focused, Водолея е облучен от Сатурн да е заземен и фокусиран, so you can be ready to carry Pluto. така че да е готов да носи Плутон. And if anybody had any doubt about the age of Aquarius coming, Ако някой изобщо се е съмнявал, че идва ерата на Водолея, well, it's going to be now Pluto in Aquarius for 20 years, 20 години Плутон ще е във Водолей until 2044. до 2044. And that definitely is going to lead us into the edge of Aquarius. Това със сигурност ще ни заведе в ерата на Водолея. Pluto is power, Плутон е сила, власт, riches. богатство. If it was in Capricorn, Бива е в Козирог, it's moving into Pisces, навлиза в Риби, Aquarius, sorry, във Водолей. which is people, democracy. Хора, демокрации. Pisces, you have to carry Saturn. Рибите трябва да носят Сатурн. Last time was 93, 94, 95. Последно е било 93-та до и 5-та година. And it just means that you're going through some kind of grounding.
Т.е. преминавате през някакво заземяване. But again, it's not only about Pisces. Но не само рибите. What are the qualities of Pisces? What are the Кои са, archetypes? какъв е архетипа на рибите, качествата? Променяш се, воден знак. Other qualities? Други качества? Emotion, imagination, Въображение, mysticism, емоции, мистицизъм, poetry, dance, поезия, movement. танци, движение. Saturn makes them concrete. Сатурн ги прави конкретни. It's more difficult, По-трудно е, but it allows you growth. но позволява израстване. Imagine the difference between a young adult girl that's dancing in the house when she's really talented. Представете си разликата между младо момиче талантливо, което танцува вкъщи. Very good TikToks with millions of people saying that she dances Има really good. много хубави тиктоци, милиони хора казват, че танцува много добре. But she never studied dancing. It's just a natural Никога thing. не се обучавала, това естествено идва. Now Saturn comes Идва Сатурн and says, enough of the monkey и business. казва, стига с тези измислени You are not неща. a dancer. Ти не си танцор, You're just moving your legs and hands according to the music. само движиш ръце, крака по музиката. I have a program for you. Имам програма за теб. We'll start with ballet Ще започнем с балет with a French teacher who's older and с nasty. френска учителка, която е стара и гадна. No, and it's like hours of practice. Часове практика. She's starting to hate dancing. И тя почва да мрази But танцуването. you understand, Но разбирате, after time passes, като мине време, which is ruled by Saturn, което се управлява от Сатурн, she'll be really good. тя ще е много добра. Probably one of the best. Може би една от най-добрите. That's what happens to these archetypes. Това става с тези архетипи тази година. Until February 2026, До февруари 26 година, it's going to move to Aries. когато ще навлезе в Овен. Hey, any questions until now? Някакви въпроси до тук? So, a few things about Mercury retrograde. Няколко неща за ретрограден Меркурий. We already talked about it. Вече говорихме за това. We'll show the dates. Ще покажем датите. Remember, I think last year we talked about the shadow? Миналата година говорихме за сянката. Again, it's in the book, don't worry. I just want you to start paying attention to the В shadow. книгата просто обръщайте внимание на сянката. And I always have to, let's say, experience what I'm teaching. Аз винаги трябва да преживявам това, което преподавам. And I warn people about the shadow. Аз предупреждавам хората за сянката. And in the day that I boarded the flight to Sofia, I lost my wallet И като купих полета за София, си изгубих портфейла with my credit card. с кредитната карта. And some money, but I don't care about the money. И пари, But- което няма значение. That means I had to get a new wallet, a bigger one this time, so I know not to lose it. Този път по-голям портфейл, за да не го изгубя. It's not Mercury retrograde, but it's the shadow. Не е ретрограден Меркурий, но е сянката. So in the shadow, you get a little preview. Така че в сянката получавате малко превю. The best of the Mercury retrograde going to torture you, and then you get. Най-доброто от ретрограден Меркурий, който ще ви мъчи. It's always resolvable, Винаги е разрешимо, but it's annoying. но е дразнещо. And like we said, Mercury retrograde is in fire, so it can be a little bit more intense. И както казахме, ретроградният Меркурий е в огън, така че трябва да е по-интензивен. So the actual retrogrades, let's say in general, it's December 12th, coming very soon. Като цяло са 12 декември, идва много скоро. Right on the new moon, by the way. Точно върху новолунието, между другото. And it's going to be done by January 3rd. До 3 януари ще е. So that's why the year really starts on January 3rd. И за това годината наистина почва на 3 януари. Then from April 1st to 27. След това от 1 до 27 април. And then from it should be retrograde. August 4 to the 28th, to the 30th. 4 до 30 август. And the 25 to November 25 to December 15. И от 25 ноември до 15 декември. And I include the stationary as well. Аз и стационарните също ги включвам. The other big thing we have is Mars retrograde. Другото голямо нещо е ретроградния Марс. So it's going to start in December 6 Ще започне на 6 декември until February 24 of 2025. до 24 февруари 25 година. And it's going to be retrograde in Leo.
и ще е ретрограден в Лъв. So Leos are definitely going to feel it. Така че лъвовете ще го почувстват. And what did we say? If Leo feels it, who else is feeling Какво it? казахме? Ако лъва го чувства, кой друг го чувства? И Водолей, Which already has to take Pluto there also. който трябва да носи Плутон там също. It is not the best time for surgeries if you can avoid, Това не е най-добрият момент за операция, ако може да ги избегнете. or starting any wars or conflicts. Или да се започват нови войни и конфликти. Here are Mars's marches. Ето го на марша на Марс. You see the plus and minuses is when Mars feels good and when Mars feels not so good. Виждате плюсовете и минусите, когато Марс се чувства добре или не. So when you have Mars in your sign, Когато Марс е във вашия знак, you feel passion, you feel energy, чувствате страст, енергия, but you might be a little bit too aggressive, но може да сте малко по-агресивни, pushy, малко be careful of по-натискащи. injuries. Внимавайте с нараняванията. And this is Venus's flirtations. И това са флиртовете на Венера. And again, just pay a little bit more attention. И обръщайте малко повече внимание. I think it's Sagittarius, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius Стрелец, Козирог и Водолей are going to have 2 times Venus visitor. 2 пъти ще ги посети Венера, That's great for you. което е прекрасно за вас. When Venus is in your sign, you feel happier, you feel touched by the goddess, Когато Венера е във вашия знак, се чувствате по-щастливи, докоснати от богинята, touched by the muses. от музите. But you can get a little vain, Но може да сте малко суетни. and you probably look at the mirror much more than normal. И може би се оглеждате повече от нормалното. But there's more potential for finance. Но има повече потенциал за финанси. Now, the way to work with the moon, because I think this year working with the moon will be good for you. Тази година ще е добре да се работи с луната и как да става. On the new moon, На новолуние you always start something new. винаги започвате нещо ново. As the moon is growing, you add. Когато луната нараства, добавяте. You need to hire somebody, you need to get something, you need to buy something. That's a good Ако time. трябва да купите нещо, да наемете някой, добър момент. On the full moon, you rest. Когато е пълнолуние, си почивате. When the moon is waning, А losing когато light, луната намалява и губи a светлина, good time to get rid of a toxic friendship може да се отървете от токсично приятелство, or get divorced да се разведете or let go of something. или да пуснете нещо. Now the dates are January 11 for Capricorn, Датите са 11 януари за Козирог. and what I did in the book this year is also give you what would be good things to start on that day. Тази година съм написал също и кое ще е добре да се започне на този ден, Depending on the sign. в зависимост от знака. So January 11 could be good for wishes or things you want to work on in your career. Така че 11 януари може да е добре за желания, свързани с кариерата. February 9 and 10 is 9 и the 10 февруари. Aquarius new moon, Това е новолуние в Водолей. which is also the beginning of the Chinese New Year, Началото на китайската нова година. of the dragon, На дракона. the wood dragon, Дървения дракон. which basically means that it's a masculine. Тоест, Дракон. това е мъжкият дракон. Again, can be a little bit more aggressive. Може да е малко по-агресивен. We'll talk about it in a second. Ще говорим след малко But за това. any kind of work or wishes with communities, people, technology. Работа или желания, свързани с общности, хора, технологии. March 10 is the new moon in Pisces. 10 март е новолуние в Риби. Great for dance, yoga, mysticism, Много meditation. хубаво за танцуване, йога, мистицизъм, медитация. April 8, be careful, it's a total solar eclipse. 8 април, това е пълно лунно затъмнение. So whatever you want to manifest, Слънчево затъмнение. whatever you want to manifest in the year, Това, което искате да проявите в годината, that's very important. което е много важно, Start it in the middle of March започнете го в средата на март. and you catch the eclipses. И така ще хванете затъмненията. For Taurus, it's going to be May 8. За Телеца ще е 8 май. Where does the moon loves to be the most? Къде най-много обича да е луната?
So that's a great time to start for finance, money, talents. Това е прекрасен момент за начало на нещо свързано с финанси, пари, таланти. June 6 is the new moon in Gemini. 6 юни новолуние в Близнаци. Marketing, sales, business, Маркетинг, продажби, бизнес, relatives, роднини, contracts. договори. July 5 is the new moon 5 in юли Cancer. новолуние в Рак. Getting pregnant, buying a house. Забременяване, купуване на къща. August 4 is the new moon in Leo. 4 август новолуние в Лъв. On the first day of retrograde. Първия ден ретроградност. So it's going to be a bit confusing, Ще е малко объркващо. but it's good for fun, love, happiness. Но добре е за забавление, за любов, за щастие. September 3rd will be the new moon in Virgo. 3 септември новолуние в Дева. Any wishes for health, work, diet. Желание за здраве, работа, хранене. October 2nd is an eclipse, 2 октомври е в затъмнение. the solar eclipse in Libra. Слънчево затъмнение във Везни. Diplomacy, art, design, relationships, Дипломация, изкуство, дизайн, връзки, justice. справедливост, правосъдие. December 1st will be the new moon in Sagittarius. 1 декември новолуние в Стрелец. Travel, higher education, Пътуване, висше образование, teaching, learning. преподаване, учене. And December 30th is the new moon in Capricorn again. 30 декември новолуние в Козирог отново. Remember, the lunar year is 11 days shorter than the solar year. Лунната година е 11 дни по-къса от Слънчевата година. Yeah, these are the eclipses that we talked about. Това са затъмненията, за които говорихме. One way to work with the identity, Един начин да се работи с идентичността. because again, I can tell you until tomorrow to find your identity. What does it mean? Мога много да ви говоря да си намерите идентичността. Какво Remember- значи това? From Alice in Wonderland, Ако си спомняте от Алиса в страната на чудесата, Caterpillar is asking Alice, кръстоножката иска от Алис, who are you? пита Алиса, коя си ти? And she goes on and on and on and on and on. И тя говори и говори And he asking again, и who пита пак, are you? коя си ти? And again, it goes like that for a while. And every time he asks, but, И всеки път тя като пита, who are you? казва, но коя си ти? And one technique, И една техника, and you can do it now, която може да използвате сега, without thinking. без да мислите. Write down. Запишете, And I really want you without thinking. без да мислите наистина. Your favorite color, Любим цвят, your favorite city, любим град, your favorite food, любима храна, your favorite actor, любим актьор, your favorite person. любим човек. You understand what I mean? You start looking into what is the number one. Започвате да търсите кое е номер 1. Why? Защо? Not number two. Не номер 2. Because what is the sign of identity? Защото кой е знака на идентичността? What is the first sign? Овен. Първият знак кой е? Number one. Номер 1. So if you can find an answer to all of those without doubt, Без съмнение намерите отговор на всичко това. no Libra, Без везни. no indecisiveness, Без нерешителност. don't be justice. Без справедливост. Green and blue are equal. No, they're not. Зелено и синьо са равноправни. Не са. You have a favorite, it's okay. Имате любим и това окей. So work with your favorite. These are a few of my favorite things. Работете с любимите си неща. What did I hear it last? I heard it on the airport in Sofia. В София на летището го чух. I don't know if somebody was playing it. Strange. How did I hear it? I remember hearing it recently, and I was listening to the list, И слушах списъка and it was fascinating и беше впечатляващо. because she used Maria from the Sound of Music. Защото Мария от звука на музиката Music, използва which is very much connected to Libra, музика много свързана с везните, to explain her love to Schnitzel да обясни своята любов към шницел. and raindrops on roses. И тези капки роса, капки дъжд върху розите. What sign is roses? Розите кой знак са? Aries. Овен. And then she talks about little snowdrop on her eyelashes.
И след това говори за малка капка It's снежинка beautiful. върху нейните клепачи. Your job is to listen to that song or maybe download it, the translation, Чуйте превода на тази песен. because it's a very clever song Това е много умна песен, that really helps us understand what we love. която много ни помага да разберем какво обичаме. And one of the things that we have to let go of Едно is от нещата, които трябва да пуснем, the negative aspects of Libra. това са негативните аспекти на Again, везните. indecisiveness, Нерешителност, taking care too much of other people, твърде много грижа за другите, compromising too much. твърде много компромиси. And what I've noticed is recently is, and I don't know if you know it here, because here you're kind of protected from it, Тук сте защитени от това, но това, което съм забелязал, but because of the war that happened in Gaza from October 7, заради войната в Газа от 7 октомври, there is a lot of anti-Semitism now, especially in the United States. има много антисемитизъм, особено в England. Щатите. And it's coming from the far left instead of the far right. И идва от далечната десница вместо от далечното ляво вместо далечното дясно. But don't forget, when you go too far to the left, who do you encounter? Но не забравяйте, когато отидете твърде наляво, кой срещате? The far right. Тогава най-крайното дясно, Everything is a circle. защото всичко е кръг. And if you're starting to go left so much, И ако толкова отидете наляво, and you're on planet Earth, сте планета Земя, you're eventually going to go and meet those people that went to the right too much. ще отидете и ще срещнете хората, които са отишли надясно твърде много. And I remember this scene from one of my workshops that actually it was a psychologist that organized the past lifetime regression for her crew. Имаше един психолог, който организира курса за минало живот и регресии за екипа си. Same class we're going to do tomorrow evening. Това ще го правим утре вечер. And she told me, because of all this anti-Semitism, И тя каза, заради целият този антисемитизъм, I've realized that before I identified myself as a mother, as a psychologist, осъзнах, че преди се идентифицирах като майка и психолог. now I know who I am. I'm a Jew. Сега знам коя съм. Аз съм еврейка. And it was really interesting for me because it's a beautiful example of the North Node in Aries. Което е красив пример за северен възел в Овен. Instead of hiding their Judaism, a lot of people are now shooting it in the face. Вместо да крият това, че са евреи, много хора сега ти го изстрелват в лицето. That's an example of the North Node in Aries. Това е пример за северен възел в Овен. And if you noticed yesterday in Gala show, I tried to give a tribute to that lady by lighting candles. I basically dropped it on her. She didn't even. The producers from Gala show didn't know that this is what's going to happen. Вчера всъщност в шоуто на Гала започнах с това, че аз палих свещи и продуцентите въобще не знаеха за какво става въпрос. And the dark side of it Тъмната страна на това, is I was talking to some of my Israeli friends, говорих с някои от израелските си приятели telling them, these 16,000 people dead in Gaza, there's a problem here. и аз им казах, тези 16 хиляди мъртви хора в Газа, това е проблем. Хора умират, деца умират, жени умират. A whole generation of terrorists are going to come out of this. Оттам ще излезе цяло поколение терористи. And what I heard a lot of them say, I don't want to hear about this. Много от тях казваха, не искам да чувам за това сега. We are still dealing with the traumas of burned babies and raped women. Ние все още трябва да се справим с травмите от изгорени бебета и изнасилени жени. I don't care what's happening to the Palestinians. Не ми пука какво се случва с палестинци. Even people who are healers. Дори хора, които са лечители. I understand them. Аз ги разбирам. Because there is no Libra. Защото няма везни. Libra is the ability to hold space for two sides. Везните, това е способност да поддържаш пространство за две страни. Because Libra is about relationship, diplomacy. Защото те са свързани с дипломация, връзки. What is the sign of peace? Кой е знака на мира? Libra. Везни. There's no Libra now. Няма везни сега. Libra went to vacation. Везните са на почивка. We're stuck with Aries full on. И сега изцяло сме заклещени в Овена. Until January 2025. До януари 25. But I want you to see how it is reflected in life astrology. Но искам да видите как астрологията се отразява в живота. Otherwise, it stays in the realm of philosophy. Иначе остава в полето на философията. And it's un-Capricornish. И това не е нещо, което прилича на Козирог. Practical. Не е практично.
We covered that. Now I want you to do eclipses. Yeah, we didn't cover that. So the first one, March 25, 24, depends where you are in the world. 25 март, 24 затъмнение първото. If you see that Bulgaria is in the dark, ако видите, че България е в тъмното, a good thing. Това е добро нещо. Because the light is where the eclipses actually fall. Защото там, където е светло, там падат затъмненията. So whenever the eclipse is visible, also the issues of the eclipse. Там, където се вижда това затъмнение, там е проблем. For April 8, за 8 април, it's called the American eclipse. Това е американското затъмнение. Because it's going to go about USA, Mexico and Central America. Понеже ще е при щатите, Централна Америка, Мексико. You guys will be sleeping. А вие ще спите. Then we have the one in September 17, 18. След това 17 и 18 септември. Which is interesting because it's a harvest eclipse. Интересно е, защото това е затъмнение на реколтата. It falls in Virgo and Pisces. Намира се в Близнаци и Дева. Anyway, it's one of the most powerful lunation we have. Това е една от най-мощните лунации, които имаме. An eclipse, a lunar eclipse, is a full moon on steroid. И всъщност лунното затъмнение е пълнолуние на стероиди. You can see that Bulgaria is starting to get into the mix. България започва да влиза в списък. It's not as bad as, let's say, Argentina and I don't know. You see that spider there? What is that? Не е толкова лошо като Argentina. It looks like a tick. Прилича на кърлеж. So it's sucking Brazil. И то смуча от Бразилия. But Bulgaria is kind of maybe. България е горе-долу. And the last eclipse is in the middle of nowhere. Последното е в центъра на нищото. It can cause tsunamis. Може да причини цунамита или земетресения. The tarot for this Тарото за тази година is those guys. Why? За тези тук. Защо? Anybody? When did we do the tarot class last time? Кога последно правихме този курс с таро картите? Here? No, I don't think so. Last year in December we did the tarot? They say we haven't done. Yeah, we haven't done it for a while. But maybe at December 2023. What? December 2023. 22, 23. December 2023 is now. Last December. 20, 22, 21. Just a year ago. Okay. 22 или So, 2, 0, 2, 202 4. 4. What is the difference between this year and last year? Каква е разликата между тази година и миналата година? The emperor replaces the empress. Императора замества императрицата. With the north node in Aries, Със северен възел в Овен, it's a lot of Aries influence. това е много въздействие от Овен. But the rest is the same. Останалото е същото. Here we're going to have the high priestess for 1000 years. Тук имаме висшата жрица за 1000 години. There we're going to have the high priestess at least in this decade. И там висшата жрица поне в това десетилетие. The fool, which is the ruler of Aquarius. Глупака, управителя на Водолей. We started having in 2000. Започна през 2000-та. It's going to guide us until Ще ни води до 100 years, a little bit less than 100 100 years. години, малко по-малко. The last one is going to keep changing. Последното ще се променя. And we are now in the realm of Aries, И сега ние сме в царството на Овен, which totally corresponds with what's happening anyway. което напълно съответства на това, което се случва. And the minor arcana И малката аркана, is a little bit less beautiful. малко по-малко красива. We have Jupiter in Gemini. Now you can Имаме see Юпитер в Близнаци, it's called interference. намеса. Yes, no, to do, not to do. Да правя, да не Black, правя, white. да не е черно-бяло. Us, them. Аз, ние. That's why Jupiter те. doesn't like the split of logic. На Юпитер не му харесва разцеплението на логика. That last card is Saturn in Pisces. Последната карта е Сатурн в Риби. It's called indolence. What is indolence? Indolence is like indulging, drugs, dependency, codependency. Зависимост, да прекаляване.
But you don't have to be a genius or to know English. Look at the card. Но само вижте картата, не е нужно да сте гений. This one I put here because it's Mars in Leo when... Това тук е Марс в Лъв. Because the end of the year Mars is going to be retrograde in Понеже Leo. края на годината Марс ще е ретрограден в Лъв. And when Mars is retrograde in a sign, и когато Марс е ретрограден в даден знак, instead of being just 6 weeks or 2 months, вместо да са само 6 седмици или 2 месеца, he spends 3 months in Leo. Той прекарва 3 месеца в Лъв. And Leo can be ego. А Лъва може да е его. Mars can be sharp. Марс може да е доста остър. Some people will have a big ego that will blow. Някои хора ще имат голямо его, което ще се пукне. Okay. The number for this year is what? Цифрата за тази година е 8. 8 is a beautiful number. 8 е красива цифра. I love 8. Обичам осмицата. 8 is associated with the trickster. Свързана е с този, който The gods that were tricksters, like Loki. Лудите. Loki from the Norse tradition. Локи от северната традиция. Hermes, Maui, Mercury. These are all gods that were Хермес, Мауи, Меркурий. messengers. Това са вестителите. And the interesting coincidence, И интересното съвпадение, I've learned I can do that, which is nice. In the tree of life, 8 в дървото на живота 8 is the Mercury. е Меркурий. So this year is the Mercurian year, Това е една меркурианска година, which totally makes sense което напълно има смисъл. because from June Jupiter is moving into Gemini. Защото от юни Юпитер навлиза в Близнаци. And the year number is 8. И цифрата на годината е 8. And you'll see in a second that the color of the year, И ще видите, че цвета на годината, what have I done? The color of the year is apricot crush. това е сякаш една разбита кайсия. Nobody's wearing apricot crush. I tried to look for a shirt like this. I couldn't find Търсих такава риза, но не намерих. It's an interesting color. Това е интересен цвят. It looks like an apricot Прилича на кайсия, that somebody smashed on the която wall. някой е разбил на стената. And all that, we call it kishke, all the brain of are splashing it all over И the вътрешностите са се разпръснали. And seriously, this is the color that was selected by the fashionistas, not astrologers. И наистина от хората в модната индустрия те са избрали тези цветове, не астролозите. Which corresponds with the tree of life И това съответства на дървото на живота. and with Jupiter being in Gemini. И на Юпитер в Близнаци. So again, look for 8. Така че търсете осмици. 8 is the number of infinity. 8, това е цифрата на безкрайността. The tree of life is associated with business, Дървото на communication. живота е свързан с бизнес, комуникации. Speak your mind. Изказвайте това, което мислите. Like, what's their name? I forgot the name of the sisters. Vogue, maybe? Free your mind, the rest will follow. Тоест, освободете ума си, останалото ще се последва. Yeah. You know, it's interesting because the word in Hebrew, in Arabic, and Semitic languages for 8 is shmone. За 8 шмони е думата на иврит и на арабски. Which is the same root as oil. И това е същия корен като петрол. Oil? Oil. No, it could be also olive oil. Може също да е олио. And it's what you light Зехтин. the candles in the Това е past, нещо, с което запалвате свещите в миналото. which is the whole miracle of Hanukkah, of this celebration. И това е цялото чудо на Ханука, на това празнуване. Because a little bit amount of oil Защото малко олио, miraculously lasted for 8 days. всъщност като го чудо е стигнал за 8 дни. That's the 8. Now, this is our exercise that I really wanted to do with you. I just thought about it. Това е упражнение, което искам да направя с вас. Мислех за това току-що си. 2-3 weeks ago, so it's Около new. 2-3 седмици, ново. You know that the color wheel that you see here and here correspond to astrology. Нали знаете, че цветното колело съответства на астрологията?
Newton was the one that actually managed to prove, mathematically speaking and experimented wise, Нютон успя математически да докаже чрез експерименти, that if you project light through a prism, че ако проектирате светлина през призма, remember the dark side of the moon, Pink Floyd, нали помните Пинк Флойд, тъмната страна you на get Луната? a rainbow. Получавате дъга. Now, of course, the right-wing crazy people in America, Разбира се, лудите хора от десницата в щатите. this year was 50 years to the dark side of the moon. Тази година се честваше 50 години тъмната страна на So a Луната. lot of people posted their CD, their record, their album, Много right, on хора Instagram. постнаха на Инстаграм своето CD, плач, албум. What all the right-wing crazy people in America started saying? И какво започнаха All да the казват Trump supporters. лудите от десницата, под Look what they're приятелите. doing, these gays, this rainbow consciousness. Гледай ги какво правят тези геове, това съзнание на дъгата. They're trying to convert our children. Опитват се да обърнат, да So it was привлекат really funny децата си. Because they started showing pictures of Newton. There's a Беше famous picture of Newton смешно. Почнаха да показват една известна снимка на Нютон, holding that prism and the rainbow, където той е на една картина и всъщност държи and тази everybody started призма. blaming Newton for being grooming children to be gay И се because he discovered the prism. появяват дъгата и започнаха да обвиняват Нютон, че той привлича децата да стават гейове, защото открил призма. It's funny until you start putting gays in concentration camps, you know. И това е смешно, докато не почнат да вкарват гейовете в концентрационни лагери. So back to the rainbow. Ако се върнем към дъгата, Aries is red. Овен е червен. The lowest, the screen is not showing the colors correctly, but you Тук know не what се I'm talking показват about. точно Red. цветовете. Долу е червен. We can't see lower than red По-надолу червеното не виждаме, because that's what we call it infrared. защото там е инфрачервеното. And we can't see higher than violet. И не можем да видим по-високо от лилавото. That's why we call it ultraviolet. Затова го наричаме ултравиолетово. And all the signs fall through it. И всички знаци са в рамките на този спектър. So, what I want you to do now is think about your favorite color. Remember we talked about it. Сега помислете си за любимия си цвят. Говорихме за това. Any example of a favorite color? Пример за любим цвят. Blue. First of all, statistically speaking, blue is the color that's most popular. Синьо статистически това е най-популярният цвят. Blue is here, Той е тук. Sagittarius. Стрелец. That's why I always tell people Sagittarius is the most popular sign. Затова се казва на хората, че стрелец е That's най-популярният why знак. jeans are so popular. Затова дънките са толкова популярни. Blue gets along with everything. Защото синьото си отива на всичко. Any other example? Green. Зелено. So green depends. If it's the middle of green, it's Libra. Зеленото зависи, ако е средата на зеленото е Весни. If it's green with yellow, it's going to be Virgo. Ако е зелено с жълто, ще е Дева. If it's green with a lot of blue, it will be turquoise and Scorpio. Ако е с много синьо, ще е тюркоазено в Скорпион. And now in this wheel, you see this is saturated. Виждате, че това е наситено. And as you get closer to the center, it becomes more bright because Към центъра става God is по-ярко, here. защото Бог е тук. God is all that axis mundo, that one that does not move. Този аксис мундо, този един, който не се движи. Why is this such an amazing exercise? Защо това е удивително упражнение? So my favorite colors has always been turquoise. Моят любим цвят винаги е бил тюркоазен. And what I've realized that if I put my chart on this thing, Осъзнавам, че ако си сложа картата върху това колело, which is what I recommend for you to do, което ви препоръчвам, and you just put your chart so that your rising sign can be here, така че вашия асцендент да е там, just like you put your chart on this wheel, налагате върху това колело картата си. and you can see where your colors are И можете да видите къде са цветовете ви, manifested in your life. къде се проявяват в живота ви. For example, my moon is in Scorpio, Например, моята луна е Скорпион. and because I'm in Aries rising, it И will put понеже my съм moon асцендент here. Овен, можем да сложим луната ми тук. And then I noticed that some people tell me that if I wear red, it works really well. И някои хора ми казват, че ако нося червено, работи много добре. I have 5 planets in Aries, Имам which 5 is планети red. в Овен червено.
So I'm not saying you have to choose your wardrobe according to that. Не казвам, че според това трябва да си избирате гардероба. But there is a beautiful connection between your chart Но има красива връзка между вашата карта and the colors. и цветовете. And you can really work with it. И наистина може да работите с това. And by the way, tomorrow, Утре, in the morning class, сутрешния клас, we're going to talk a lot about relationships, много ще говорим за връзките. and we're also going to have vision boards. И ще имаме също и карти на мечтите, на And визията. these colors are going to be very indicative Тези цветове ще са много показателни of what you're looking for in your за това relationship, какво търсите във връзката си and how you can even manifest it. и как може да го проявите. Because these are frequencies, Защото това са честоти, almost like entities. почти като някакви същности. That's why when you come to a certain place and you say, I feel the energy is good, Затова казвате, чувствам, че енергията е добра, it's a като lot of time отидете because of the някъде. colors То е заради цветовете or the sound. или звуците. That's why, by the way, there's a new profession called scent branding. Затова има една нова професия, която се нарича брандиране на ухания. How do you know if people are using it? If you go to a mall Ако отидете в един мол and you are bombarded with a lot of smells. и тогава ви бомбардират с много ухания, I миризми. know about it because one of my clients is like that. А един от клиентите ми работи това. She would come to this place Тя идва в това място, and I don't know, see all the pictures here, ще види всички картини тук and she would say it smells like cinnamon. и ще каже, че тук миризмата е на канела. This place is cinnamon. Това място е канела. And she'll give them a perfume of cinnamon to put all the time, like aromatherapy. И като ароматерапия ще им дава парфюм, който да It's also a frequency, използват. Това също е честота, like music and like като музиката color. и цветовете. So work with it. Работете с това. You have who doesn't have any red in their home? Кой няма червено в дома си? No red pillow, no red sofa, no Няма red wall. червена възглавница, стена. You are all in danger Имате опасност, because the north node is moving into Aries, защото северният възел навлиза в Овен, and Aries is red, а това е червено. like a truck's leg. И подобните се The привличат. dragon is not going to be able to land in your home. Дракона няма да може да се приземи във вашия дом. Get something red, Вземете нещо червено. even on your Christmas tree. Дори и да е само върху елхата. It could be a pillow that you add, Може да е възглавница, която a добавяте. vase. Ваза. Who has too much green? Кой има твърде много зелено? Okay, we need a little bit less green this year. Тази Remember? година малко по-малко зелено ни трябва. South node in Libra. Защото това е северен възел в Makes sense? This is how you can translate astrology into design. Така може да преведете астрологията в дизайн. This is the squashed apricot. Това е разбитата кайсия. It's a color called, it's from the Pantone color. Това са от Пантон цветовете. Now the RGB percentage, if anybody knows design, Ако някой е запознат с дизайна, RGB процента is 91.4 red. е 91,4% червено. Which kind of makes sense. Има смисъл. But red is the color of Aries, Но червеното е цвета на Овена, and the North Node is in Aries. а северният възел в Овена. 91%. 91%. Then there is 58% green, 58% зелено. and blue is kind of in the corner there. Poor guy. Синьото е някъде във ъгъла. Not so much Sagittarius help this year. Не е толкова помощ от Стрелец Maybe тази because година. Jupiter is in exile. Може би защото това е позицията на Юпитер. But even when you find your favorite color, Но дори и когато откриете любимия си цвят, try to see what the RGB is. опитайте се да видите какво е RGB. It's just funny to see. It's like all of it connected. Просто е интересно да се види как всичко е свързано. We said, Saturn in Pisces. Сатурн в Риби, We mentioned it's a lot of connection to healing addictions. споменахме много, е свързано с изцеляване на пристрастявания, It's actually зависимости. a very good year for diets. Много добра година за диети. And it's a good year to, like I told you, focus on Piscean things. И също да се фокусирате върху неща свързани с Риби. These are the signs
have specific places where Saturn can affect them. Знаците имат специални места, където Сатурн може да им въздейства. For Aries, it's letting go and mysticism. За Овен това е пускане и мистицизъм. For Tauruses, it's about friendship, technology, community. За Телеца приятелства, технологии, общности. Gemini, it should be about career, Близнаци за кариера, status, статус. how they work with father figures, bosses. Как работят с шефове, бащински фигури. Cancers who like to stay home Рак, които обичат да си стоят у дома, are actually told to go and travel, им се казва да пътуват, educate themselves. да се образоват. For Leo, it's about sexy time, За Лъва е секси момент. death and transformation, Смърт и трансформация. finding their passion. Да открият страстта си. For Virgo, it's about relationship, За we Дева mentioned. връзките споменахме. For Libra, it's about work and health and diet. За Везните работа, здраве, хранене. For Scorpio, it's about children, За love, Скорпиона happiness. е любовта, щастието. For where were we? Libra, Scorpio, yeah. Sagittarius, it's about Стрелеца, home, like we дома, said. както казахме. Capricorn, it's about business. Козирог бизнес. Aquarius is about money and Водолей talents. пари и таланти. And for Pisces, it's about everything. А Риби са всичко. I wanted to leave some time to questions Исках да оставя малко време за въпроси. because we talked about a lot. I mean, I Говорих много. questions about the year in general. Въпроси за годината по принцип. Like things that maybe are coming out for you Неща, guys. които може би излизат при вас. Best date for New Year's resolution. Ah, right. We forgot the resolution. It's not we. I blame you. Where is the new resolution? New resolution. Yeah, because people ask me what there's nothing good happening with Sat. What is lost? And yeah, so people ask a lot about Saturn in Pisces. Just to give you an example, Хората Pisces много питат за Сатурн в Риби. За пример, is ruled by what planet? коя планета управлява New Риби? ruler. Новия управител. Нептун. Neptune, the god of. Богът на Нептун и Юпитер. Neptune is the god of who? Нептун, Бога на Ocean. Oceans. That's what everybody knows. What Всички го people знаят. don't know so Това, което much хората не знаят, is that he's also the god of earthquakes, е, че всъщност е и Бога на земетресенията, which is kind of interesting което е интересно. because you think Neptune, the ocean, right? Earthquakes. Мислите си за Нептун, за океана, за какви земетресения говорим? The planet's Earth is covered mainly with water. Планетата Земя е покрита основно с вода. So statistically speaking, if there is an earthquake, Статистически, ако има земетресение, 70% is going to be in water, 70% ще са във вода. which is so interesting because the Greek didn't know that. Много интересно, защото гърците не са знаели това. They didn't know it. They didn't know about the Pacific Ocean, Не са знаели за Тихия океан, but yet they knew. обаче са знаели. So earthquakes, yes. И така земетресения, Issues in islands. проблеми по островите. I've noticed that when Saturn was in Pisces, each time Сатурн, като беше в Риби, всеки път there was a war between China and Taiwan. има война между Китай и Тайван. So that's why I even read today in The Economist that until 2020, that Xi Jinping, the prime minister of China, Аз четах в Economist, че министър-председателя на Китай said that in 2027 that's when it's going to happen, е казал, че ще се случи през 2027. either by good or by bad, Или за добро или с лошо. taking over Taiwan. Те ще превземат Тайван. But people are saying because the United States is busy with Ukraine, is busy with Gaza, И хората казват, че понеже щатите са заети в Газа и Украйна, that maybe something will happen faster. може би нещо ще стане по-бързо.
I hope not. I hope it Надявам се will не. be different, but that's the last time Saturn was in Pisces. Последното гала Сатурн е бил в Риби. But also it was the time that Timothy Leary started teaching us about LSD and experimenting with, mind-bending techniques. Но Тимоти Лири също по това време започна да ни говори за ЛСД и за техники, които променят съзнанието. It was also the golden age of rock. Също това е била златната ера на рок. The Beatles, Bob Dylan. Боб Дилан, Битълс. It was really a revolution, the flower power. Наистина е имало революция, поколението на цветята. And that's also when John Lennon correctly claimed that they are more popular than Jesus. И тогава точно Джон Ленон казва, че те са по-известни от Исус. Which really upset a lot of people. Което много разстрои много хора. Especially the Pope. Особено папата. But, he's probably right, or he was right. Най-вероятно е бил прав. And also, it's kind of interesting because, again, the church is ruled by Pisces. И интересно, защото църквата е управлявана от рибите. Imagination is ruled by Pisces. Въображението е управлявано от рибите. So Saturn in Pisces grounds imagination. Така че Сатурн в Риби заземява въображението. You'll be able to stay longer in your Ще meditations. може да седите по-дълго в медитациите си. Especially focus on your root chakra. Фокусирайте се основно върху корената си чакра. That's Saturn. Там е Сатурн. And even talking about chakras is Pisces. Дори само като говорим за чакри, това са риби. Where did we say what? That's an exercise I wanted to say. Something more about Bulgaria. Did you say something? So first of all, this exercise I want you to do. Първо да направите това упражнение. We talked about it a little bit. Говорихме малко за това. Because this year is teaching us something very similar to the Heart Sutra of the Buddha. Тази година ни учи на нещо подобно на сърдечната сутра на Буда. Tomorrow, actually, we're going to talk about him in the, funny enough, even though he was a virgin. Not virgin. No, actually, he wasn't a virgin. He had sex because he had 2 kids. But he ended up not having sex. Ще говорим за Буда. It doesn't matter. Who cares? This is not translate. Pluto, because we're talking about Pluto, and Pluto is the ruler of Scorpio, my moon in Scorpio is acting out. But forget about it. Delete. The Buddha gave us a Heart Sutra. Така че Буда ни е дал сърдечната сутра. And he said form is emptiness. И казва, че формата е празнота. Emptiness is form. Празнотата е форма. Form is form. Формата е форма. Emptiness is empty. Празнотата е празнота. It's very connected to relationship. That's why I'm going to mention it tomorrow. Много е свързано с връзките, затова утре ще го Then спомена. I thought, wait, the past is future in 2024. След това обаче си казах, миналото е бъдеще в 24. As we said, Pluto power is moving from Capricorn past to the future. Казахме, че Плутон навлиза към бъдещето. But the future becomes the past. Обаче бъдещето става минало. Because if you take something you learned from the past and put it in the future, Защото ако вземете нещо, което сте научили в миналото и го сложите в бъдещето, bringing the past to the future, вие внасяте миналото в бъдещето which makes your future very influenced by the past. и по този начин бъдещето ви е много повлияно от миналото. But for the Capricorn in you, the past is still past, don't worry. Но за Козирог във вас миналото си е минало, не се тревожете. And future is still a future. И бъдещето си е бъдеще. So the exercise will be Упражнението ще бъде like this. следното. The thing is that I arranged it like that so you don't see, but I forgot also. Because I've never done this exercise. So close your eyes. Затворете очи. No, this one is good. Okay, so think about an achievement Помислете си за постижение, that you had in the past. което сте имали в миналото. Something that took you a long time to manifest. Нещо, което ви отнема много време да проявите. For example, I don't know, the fact that I speak Spanish, because I didn't plan it. Примерно факта, че говоря испански, не съм го It планирал. took me a while to know. Отнема известно време I don't really know it, but I understand, okay? да разбирам. Or maybe you got an award. Или може би сте получили награда. Maybe a raise that you really deserve. Или повишение, което сте заслужили. So that's why I want you to think about an achievement that is very Capricorn in nature. Така че помислете за постижение, което е свързано с природата на Козирог. Even if it's holding your baby Дори да е това да държите бебето си for the first time. за първи път. That's a big achievement. Това е голямо постижение. 9 months.
9 месеца. Carrying it inside and so forth. Да го носите в себе си. And I want you to think about it right now. Помислете за това сега. Okay? And just focus on it. И се фокусирайте върху него. Now I remember the exercise. Okay. Now I want you to turn to the person next to you because it's easiest. Сега се обърнете към човека до вас, за да е по-лесно. Find a partner. Намерете партньор. It's better if you don't know that person. По-добре е да не познавате този човек. Before that, I guess I remembered part of the story. И преди това, I want you to think about something you want to achieve in the future. помислете за нещо, което искате да постигнете в бъдещето. Because we're moving into the future. Понеже навлизаме в бъдещето. Pluto in Aquarius is going to be for 20 years. Плутон в Водолей ще е 20 години. Something you want to achieve in the next 20 years. Нещо, което искате да постигнете едните 20 години. And I want you to think about it very И clearly. помислете много ясно за него. Imagine it. Представете си го. Now you can turn to your Сега може да се обърнете към партньора си. And I want you to do something very interesting. Now again, Да I'm направите experimenting нещо with you. много интересно. В момента експериментирам. I've never done this before. Това не е правено преди. The other 2024 classes were only online. Останалите такива курсове са само онлайн. So you are the guinea pigs. Така че вие сте опитните мишки. Now, because the past is the future is the past is the past, the future. Понеже миналото е бъдеще, бъдещето е минало, миналото е минало и бъдещето е бъдеще. The present is very important. Настоящето е много важно. So the exercise is this, and again, Следващото упражнение правите го бързо. turn to somebody. Обърнете се към съседа си. And you have to tell them two descriptions. Трябва да им дадете две описания. One is the achievement from the past. Едното е постижението от миналото. One is the thing you want in the future. Едно е това, което искате за бъдещето. But you're describing both of them as if it's happening now. Описвате и двете, сякаш се случват сега. So, I'm holding my baby. Аз нося бебето си. And my baby is looking to my eyes. И то ме гледа в очите. And I'm filled with happiness and love. И съм изпълнен за щастие и любов. Okay, that's one story. Една The история. other story is, I'm getting the job now Другата история е сега получавам that работата, I've always wanted, която винаги съм искал. that finally pays me what I'm worth. Която най-накрая ми плаща колкото заслужавам. That's enough. It could take you 1 minute each. Това е достатъчно, по 1 минута на всеки. Your partner job Работата на вашия партньор is to intuit е интуитивно which one is the past and which one is the future. да разбере кое е от миналото, кое е от бъдещето. Do you understand? Разбирате ли? And you're not supposed to tell them Не казвате на човек which one is what. кое е. That's what we're doing now. You have 2 minutes. Имате 2 минути. And again, try not to do it with somebody that you know because they'll know. Не с някой, който познавате, не познат Who човек. doesn't have a partner? Кой няма партньор? So we have one person here. You need some partner. Един човек без партньор. Okay, 2 minutes. 2 минути. Okay, now change. Сега се разменете. One other person tells the stories. Другият човек разказва история.
Okay, and now, Сега everybody's done? всички ли приключиха? Now what I want you to do Сега is each person всеки tells the other person да каже на другия, which of the stories was the past and which was the future. коя от историите от миналото и коя от бъдещето. Okay, you did it? Okay, you're better than me in this exercise. Now this is where it's getting very interesting. Ето къде става много интересно. How do I describe it the best way? Partners. Okay, so who guessed wrong? Кой сбърка в познаването? You guys guessed wrong. You guys guessed wrong. Who guessed right? Кой оцели? Okay, don't be so happy with yourself. Не бъдете толкова доволни от себе си. Those who guessed wrong Тези, които сбъркаха, are closer to manifestation. са по-близо до проявлението. Because when they're describing what they want for the future, Защото когато те описват какво искат от бъдещето, подсъзнателно, they did it with so much truth те са го направили с толкова много that you истина, confused your partner. че сте объркали партньора си. Which means that you're already projecting it to the future, it's already happening. Което значи, че то вече се случва и го проектирате в бъдещето. Those that guess right, Тези, които познаха, okay, you're in the beginning of the journey. вие сте в началото на It's пътуването. okay, because we're still in the past. Което е окей, защото все още сме в Didn't миналото. fail. Не сте се провалили. You're normal. Нормални сте. Those that failed Провалили са се. were geniuses. Тези, които са се провалили, са But you гении. understand where it's coming from. Разбирате It's откъде all идва. about the subconscious. Изцяло за подсъзнанието става въпрос. Pluto is the lord of the underworld. Плутон, той е господаря на подземния свят. Not because he's a crook, Круг. not because he's a criminal, but because it's subconscious. Не защото е нещо лошо, а защото е подсъзнание. So now, let's see where we were with, I wanted to get to, this is kind of funny. Това е смешно. Uranus is in Taurus from 2016 to 2018 to 2026. Уран е в Телец от 2018 до 2026. And Uranus is the awakener. И той е пробуждащия. And he really is talking about focusing on Taurus, which is Mother Nature, finance, art. Той се фокусира върху Телец, майката природа, финанси, Values. изкуство, ценности. And it's a cycle of 84 years. И това е цикъл на 84 години. Now, a few things are interesting with Uranus in Taurus. First of all, I think when I left you guys, Няколко интересни неща за Уран в Телец. I left Sofia in August to fly back to LA. През август напуснах София, за да летя до LA. I was in the airport in Istanbul waiting for my flight. Чаках в Истанбул на летището полета си. Suddenly I see the flight is delayed 8 hours or 6 И hours. изведнъж виждам закъснение 6 или 8 часа. And I remember I sent to the editor here in Bulgaria, hey, I found something really cool, you have to add it to the book. И помня, че пратих на редактора тук в България, казах, открих нещо много готино, трябва да го добавиш за книгата. Because at that time the book was already written. Тогава книгата беше вече написана. What was it? Какво беше то? My delay. Моето Now, закъснение. I'm not that egocentric Не съм толкова егоцентричен. to force all of you guys to listen to my delay Да in my ви book. принуждавам да слушате за моите закъснения в книгата. It's just that when I'm reading why there was a delay, Но само, че като четях защо има закъснение, I found out it's the first time in history открих, че това е за първи път в историята, that California че Калифорния is going through a hurricane. минава през ураган. Never happened before. Никога преди не се е And the случило. hurricane is precisely between Los Angeles and Palm Springs,
The two places I go to the most. Ураган е точно между Лос Анджелес и Палм Спринг. That's Двете why места, the където airport ходя. is kind of closed. И за това летището е затворено. And in AP, the Associated Press, И в Associated Press said that it's never happened before. се казва, че това никога не е ставало преди. That this phenomena is, the quote, issued Hillary, that's the name of the hurricane, Името на урагана е Хилари. marks the first tropical storm to touch down in Southern California Това е първата тропическа буря в Южна Калифорния in 84 years. от 84 години насам. Precisely the cycle of Uranus in Taurus. Точно цикъла на Уран в Телец. Taurus, Mother Nature. Телец, майката природа. Uranus is awakening and disturbance. А Уран пробуждане, смущение. And another thing that I found out is about Barbie. Другото, което открих, е свързано с Барби. Barbie was born 84 years ago. Тя е била родена преди 84 Nobody години. planned it. Никой не го е планирал. Also, nobody specifically decided to release Barbie, the movie Barbie, and Oppenheimer the same day. Също така, никой не е решил да пусне Опенхаймер филма и филма Барби в един и същ ден. It was released on the same day Тези два филма са пуснати в един и същи because of ден ego fights заради его борби between Warren Brothers and the other producers. между Warner Brothers и другите And продуценти. they wanted to give it to Christopher Nolan, И те искаха всъщност да накажат Кристофър Нолан, the guy that did Oppenheimer, човекът, който Because he was направи supposed to do it. Опенхаймер. with Warner, Той трябваше с Warner да направи who филма, brought Barbie. обаче Warner всъщност направиха Барби. So they wanted to kind of mask him. Така че искаха да го маскират. So on the same day came two movies, И така, в един и същ ден излизат два филма, which were two waves of energy. които са две вълни на енергия, Then instead of canceling each other, които вместо да се самоунищожат, mysteriously enhanced each other. по тайнствен начин се подсилиха. When did the Oppenheimer bomb explode? Кога е избухнала бомбата на Опенхаймер? World War II? Втората световна война. When was it? Кога е било това? I mean, not explode, sorry. When the movie was actually describing the process of creating the atom bomb, which was 84 years ago. Филмът всъщност описва процеса на създаване на атомната бомба преди 84 години. 39, 40, 39-та, 40-та. 1940, World War II. Втората световна. That's what the movie's about, 84 years ago. За това е филма. On the Преди same day, 84 години. Barbie, Същия ден, 84 years ago, преди 84 години, е One родена movie. Барби. is all pink and colors. Единият филм е целият в розови цветове, The other movie, а black другият and white. черно-бял. One movie is very feminine. Единият много женствен, The other movie, just boys. другият само момчета And toys. и играчки, I mean, destructive toys. разрушителни, But still, gadgets. но джаджи. And the girls are playing with their Barbie. А пък момичетата играят с Барби. And the funny thing is that day was later on described as Barbieheimer. И странното е, че тази дата по-късно е I didn't описана make it като up. Барбихаймер. That's what they call that day. It's a Съм измислила phenomenon. това. Феномен. Now, what is interesting Интересното е, is Oppenheimer built the atom bomb based on quantum mechanics. че Опенхаймер създава атомната бомба въз основа на квантовата механика. What is the most important concept of quantum mechanics that has been proven mathematically А коя е концепцията на квантовата and механика? physically? Най-важна, която е доказана през физиката и математиката. Entanglement. Заплитането. That's two particles that are born at the same time. Че две частици, които са родени в един и същ момент, No matter what their distance is, от каквото и разстояние да се намират, will have a mysterious connection between them. ще имат тайнствена връзка помежду си. You put one on top, the other one will go bottom. Opposite. Ако и противоположна, едната нагоре, другата надолу. Barbieheimer. Барбихаймер. But this is beautiful because you sometimes think, oh, it's a joke. It's not a joke. It's symbols being practically manifested. Мислите, че това е някакъв майтап, но всъщност символите се проявяват практически. You call it coincidence. So much Наричате го coincidence. съвпадение. Чак пък толкова много. That was just a little joke. Това беше малък майтап. The New Year resolution, very, very important, Много, много важно за намеренията за новата година. because a lot of the New Year resolution failed.
Много от тях се провалят. Make sure that the resolution is something you want. Важно това да е нещо, което вие искате. And not something that somebody else wants for И you. не нещо, което някой друг иска за вас. Because we do that a lot. Много го правим това. And also, make sure that you're starting your resolution in the right time. И също започвайте пожеланието си в точния момент. January 11, a great time to start your new resolution. 11 януари е прекрасен момент за начало. Especially for long-term, relationship, wishes that might take a long time to manifest. Особено за желания, които отнемат дълго време да се проявят. Because you're getting an engine that's going to last for a long time. Защото получавате един двигател, който ще трае много време. January 19-20 is also a great time for a new year resolution. 19-20 януари също е много хубаво време за желание за новата година. And anything to do with technology, innovation, Всичко свързано с технологии, иновации, сигурност, passion, sexuality, страст, сексуалност, losing weight, отслабване, cutting things out. премахване на неща. January 25 is also a good resolution for losing things. И 25 януари е добре за разделяне с Because неща, it's a powerful full moon. защото това е една мощна пълна луна. January 29, also a great time 29 януари също прекрасен луна. for work, health, За работа, здраве, innovation. иновации. February 9-10 is the New Year, 9-10 февруари и нова година. the Chinese New Year, which is a great time to start things. Прекрасен момент за начало на неща. And if you're kind of lazy, last option is March 10, New Year, new Последен moon in вариант, Pisces. 10 март, новолуние в Риби. Anything that can deal with managing grief, Нещо, което е свързано с справяне с Physical activity, скръпта, физически imagination, дейности, въображение, healing. изцеление. Now, people asked about Bulgaria. Хората питаха за България. So, a few things. First of all, what? I guess, yeah, you can't see it, but it's okay. Trust me. Yeah. So, Bulgaria is a Taurus. България е Телец. So, Jupiter in Taurus is great. Юпитер в Телец е прекрасно. And that started happening about July. Това започна около юли. Because it took time for Jupiter Понеже to get от connected to неизвестно време Taurus. Юпитер да се свърже с Телец. Started around end of May, but middle Около of края May. на средата на май. And it's going to be until the end of June. И ще е до No, края sorry, на until the end of May of май 2024. 2024. So that's not bad. Това не е лошо. Because if you look at the transits of Bulgaria, Защото ако видите транзитите на България, I don't know if you can see it. Oh yeah, you can. So if we trace the transits, ако ги проследим, this is great. това е прекрасно. February 1 is Jupiter on top of Taurus. It's great for leadership, 1 finance. февруари Юпитер върху Телец, много You're добре shining. за финанси, лидерство, блестите. Another interesting thing is the Wheel of Fortune activated in March. That also could be very good for Друго finance. е колелото на късмета, активирано през март, много добре за финанси. One of the best thing is actually happening when Jupiter moves into Gemini. Едно от най-добрите неща е когато Юпитер навлиза в Близнаци. May would be a great month for business in Bulgaria. Май е прекрасен месец за бизнес в Some good България. news, Добри новини, especially about home, family. особено свързани с дома и семейството. And look what's happening in August. You're getting Jupiter on През top of август Venus, Юпитер е върху Венера, which is finance, money, partnerships, финанси, diplomacy. пари, дипломация, партньорство. And Jupiter enhancing Pluto, which is all about investments. И Юпитер, който подсилва Плутон, свързан с инвестициите. August and November, Август и ноември. which could also mean something really powerful with creativity, because it's Може a да е big house. нещо много силно с креативността в пети дом. Sports, Спорт, fame. слава. So it's supposed to be a good year. Очаква се да е добра година. The only problem we have is this Saturn
that moved in in March, единственият проблем е Сатурн през февруари-март, into the house of money. който влиза в дома на парите. And it's moving on top of your chiron, the wounds. И е върху вашия хирон, раните. Literally, it was happening in March, in June. През март, юни. March, August, and now. Март, август и сега. Because that 2 degrees, it's actually happening now and next month. Всъщност се случва сега и следващия месец. Chiron is being affected by Saturn. Хирон, на него му въздейства Сатурн. Old wounds, old fears. Стари рани, стари страхове. But overall, Jupiter is going to help you much more than Saturn hinder you. Като цяло, Юпитер повече ще ви помогне, отколкото Сатурн ще ви попречи. Another announcement, on February 3rd, we're going to do a class that combines family constellation. Едно съобщение. На 3 февруари ще направим един курс, който съчетава семейни констелации with astrology. С астрология. I think most of you know Elitsa. Повечето от вас са познават Елица. And we're going to talk a lot about ancestral karma. Ще говорим много за кармата на предците. Which is very much related to Saturn. Много свързано с Сатурн. That will be February 3rd. 3 февруари. That is if I survive my time in Israel. Ако аз оцелея, докато съм в Израел. Not, Elitsa will do it alone, but my spirit Елица will be ще го there. направи сама, но духа ми ще е там. I promise before I go up or down. Обещавам преди да отида нагоре или надолу. Help you in that class Да дойда и да помогна в този курс. But as I know, I'm not going to die so soon. So it's Но понеже си знам, че скоро няма да умра, всичко е наред. Tomorrow we're going to talk about relationship and do vision boards Утре for ще next говорим year. за връзките, ще правим карта на мечтите за If you're догодина. coming, please bring colors if you can, or Ако bring идвате, magazines. носете списания и фломастери, And цветове. in the afternoon we're going to do the past lifetime regression, След обед регресии на минали животи. because Pluto is the lord of death and resurrection. Понеже Плутон е господарят на смъртта и възкресението. Thank you very, very much for making it Много ви today. благодаря, че дойдохте днес. GPT also says hello. GPT също ви поздравява. Thoth. When I told him that his name is Thoth, Като му казах, че се казва Тот, he told me, I like the name. той каза, харесва ми името. It is an Egyptian god of astrology and writing, Това е египетски бог на астрологията и associated with писане, magic. I said, yes, свързано you're right. с магия. Да, прав си. Since then I call him Thoth. От тогава така го нарича. So have a thoughtful day, Така че приятна thoughtful вечер, year. година. Така, моля, обяви утре, които участват в сутрешния workshop, да донесат по 3 списания или там да прочитат точно какво е се казал. Да погледнете в изискванията за сутрешния workshop, да донесете 3 списания и какво още се изисква. На сайта на Кибея може да прочетете за workshop. Thank you very much.